I am more than excited. I am more than excited. It arrived. It arrived and I am over the moon. I do hope everything is okay inside because it travels. It comes from the US. Yes, the US. It's quite a surprise, but okay, let's go and unbox this cutie. Welcome back to my channel. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, je suis bag passionate, collectionneuse de sacs, fan de Longchamp, mais pas que. Et ben voilà, bienvenue sur ma chaîne, vidéo en français, après la vidéo en anglais. Guys, I got it. It's just arrived, and I am clearly over the moon. I will explain you why I am happy, because of course it's a bag, and I'm happy because I waited for it not so long, I have to say, between the order and when I received the parcel. So today I just wait because okay, I unbox and I explain you everything. Okay. Oh my god. Okay, so as you can tell, it's a Marc Jacobs item, and here it is. Well, I was afraid to open it because since the parcel it comes directly from the US and I'm based in France, I wanted to open it really nicely because if something bad happen, I think I will use the cupboard again to ship it back. I do not hope really. So okay, so inside we've got this and we've got the receipt. It's my very first time I ordered directly from the Marc Jacobs website, and okay, the box is huge. The box is clearly huge. So I do think this is the receipt. Just let me shake. Yes. Yes, it's my receipt. Oh, it's kind of funny because the price is written in US dollar, but I paid in euros, so it's quite funny. Yes, really funny. So I think you can see what's inside, and so it's a tiny bag. Okay, okay, near me. My god, it's really beautiful. It's really beautiful. So it's well wrapped. Really, it's well wrapped, and ooh, it goes everywhere. And I picked this stunning, this gorgeous, really, the color is even more beautiful than on the website. Really. Oh, wow. Oh my god. I am shocked because it's clearly more beautiful than on the website. So as you can tell, I picked the Micro Tote, the new micro leather version of the tote bag from Marc Jacobs, and I picked the color spring blue, and yes, the name is perfection for this shade of blue. I hope you can see it. I will call also it sky blue because really it's the blue shade of where I am living in Provence, and it's gorgeous guys. Okay, so let me unwrap it and check if everything is okay. Okay, this is the tag. Oh, they tape the tag. That's really funny. They tape the tag. It's clearly well wrapped, guys. Really, they did it well.
Oh, the dust bag is also wrapped. Insane, insane. They also wrapped the dust bag. Oh my God. Yes. Wow. Wow, wow, wow. I am really impressed by how the bag is so well wrapped. Every single detail is wrapped. Oh my God. Oh my God, look at this. So the strap was completely wrapped and inside, even this part is wrapped. Wow, I'm impressed. I'm really impressed. Guys, I have to stop the video and unbox the bag slowly because the amount of paper wrapping this cutie was insane. Oh, I have already unpacked good things wrapped, but like this, never, never. Guys, I will detach it right now because I check it and yes, it's perfect to my eyes. It's mine. So, sorry for this funny unboxing and well, let's go back to this cutie. So, I repeat, this is a Micro Tote bag from Marc Jacobs and I fell in love when I saw the very first one comes in red for the new lunar year. I hope I pronounced it correctly. And I find it super cute. I find it really super cute and I struggle to not buy it in red. But I have a lot of red bags already in my collection. And I was thinking, okay, they have done it red. Maybe, let's keep fingers crossed, new colors will appear. And of course, new color appears. And thanks to a friend on Instagram, I will write the name of Instagram and also a YouTube channel because she's got a funny YouTube channel. She always make short video. So go and subscribe and check her channel. And she gave the information of all the colors coming soon. And the colors were black, white, pink, a petal pink. If I will write the correct name if I made a mistake. Candy. Candy is an amazing pink color. It's to die for. And then the new colors will appear later. It was scorched. I hope I pronounced correctly. It's an amazing orange color. This spring blue and citronnelle. If you want to spell it in French, it's called citronnelle. I think in English it's maybe citronelle. Okay, I said in French citronnelle, which is an amazing green. And I have to say, it was really, really the first time I struggled so hard to choose a color. Really, guys, because at the very first time in France, we only have black, white, red and candy. And I really wanted candy because it's an amazing pink color. But on the other side, I already have a bunch of pink bags in my collection. And when I got the information of the 3 new coming colors, I said, okay, I took the risk. I wait for the new colors. And of course, the new colors appears weeks later. And fortunately, in France, no candy is no more available. Maybe it will come back. But when I saw this one, I fell in love. I have no blue bags in this shade. I got blue bags. I got a turquoise pliage bag. I got my Foulonné crossbody zipped size S in marine color, which is a dark blue. But in this light blue shade, I have nothing. And seriously, I do not regret. I do not regret. This shade is perfection. It looks like the sky in Provence. And oh my God, really cute. And I am amazed because they called it micro, but guys, it's not a micro bag. It's not a micro bag. And to tell you everything, so this one really I was interested in this one, but I was also looking for the new Mulberry micro bags. But in Mulberry,
micro really means micro. The bags are like this. So finally, even if they had a violet micro bag, I turned Mulberry out and I went for this one because you can fit item. Really, you can fit item. And if you want to see another unboxing of this bag, the same color, please have a look at the video of Dawn, you know, from Dawn Loves Couture. I will also write, she chose this bag also, and so go and check her review and subscribe to our channel as well. And yeah, so it's a micro bag, a micro tote. It's clearly the same. You have two top handles. You have this removable, you see the hook, and adjustable strap. I don't know if I will let this strap because, you know, on my bigger one I never use it. Let's see on the micro, maybe, as this one is different. It's not different, but it's smaller. Let's see, I don't know. So the blue one comes with silver hardware. My dream, guys. And I have to say, it's really cute. So you have a zipped to open it. The big difference with the others, normally here you've got a magnet, you see, and you've got here another magnet, and you can fix the opening here. On the micro size, there is no more magnet. To be honest, it's not a drama, but just to tell you. And the inside of the blue is, I'm sorry guys, you cannot see clearly, it's marine color. It's not black, it's marine color. Yes, I do not know if you can see it, but it's a dark blue, it's not black. And there is no pocket, it's just a single compartment, no pocket, but it's a tiny bag, so there's no use of a pocket, so it's okay. I will write the dimension of this one. So I paid in euro 360 euro. In dollar it is 325, if I remember well. I got no discount code. I ordered directly on the Marc Jacobs website, and I'm really surprised by the European website of Marc Jacobs. In fact, they send the goods from North America. I'm super amazed because Mulberry, the brand is English, but they have a big warehouse in Germany, and in fact my bags come from Germany. And so it was funny to receive something from the US. There is no fit at the bottom, and let's have a bag switch and see what clearly fits in this bag. I was currently using my pliage cuir from Longchamp in sienna color. I love this guy. So let's see what can fit. My wallet, it's a compact wallet, and let's see if it fits. And of course it fits, guys, it fits. I don't think my continental one will fit, but it fits, this one. Okay, I've got my tiny pouch. It fits perfectly. I've got coin purse and card holder from Longchamp. Oh, look at this. Look how gorgeous. This is sapphire blue from Longchamp in Foulonné, and this is spring blue from Marc Jacobs. You see, two different shades, but amazing. My phone can fit, I know, I really know. And what can fit? Oh, I've got a tiny notebook. It fits, it fits. Oh, I got my keys. And of course I can fit them. I've got tissues. And I got a pen. Guys, okay, inside this one I have my agenda, but no, it does not fit. Guys, look.
It's fit. It's clearly fit everything. All my essentials I'm bringing every time with me. I'm just wondering this thing. I will try in front of you. I was just wondering, this is a Foulonné pouch. No. Okay, no. Clearly my pouch is bigger. Look. Oh my God, it's bigger. It was just a try. Yes, I'm really happy because I wanted it. Everything fits, it's perfection, it's real perfection. It's funny how Marc Jacobs call bags, because this is the micro, and it's not a micro bag, it's a tiny bag, but I would have called it mini, but look at the mini by Marc Jacobs. This is a mini bag. This is the mini by Marc Jacobs. I'm sorry, I think it's so great. It's really great. How we call different sizes. So this is the micro, this is the mini, and guys, look at it. Look at it. It's really funny. It's really funny. And but guys, both are great, and it can fit a bunch. It's amazing, and I'm sure if I don't take my pouch and yes, if I use my, I've got a card holder that I can use as a wallet, I'm sure I can fit also a tiny bottle of water. I will do a try. And but guys, for you, this is the mini in the color Regal Orchid. I love this color so much, guys, and now I'm crazy about this one. Oh yes, they are really cute bags, and yes, on my body size, I am a tiny model. I am nearly 1.60 m, hardly one. And look, okay, just to show you, it's great. Guys, it's perfection. It's really perfection. And oh my god, so cool. And even if I wear it like this, yeah, it's adorable. It's really adorable. So yes, I did not have this color in my collection. I don't know if I will collect them, but it's hard to resist. It's the only thing I can tell. The leather is like my mini. It's soft. It's a pleasure. It's really a pleasure, but it's thicker, and you see the quality. It's something that lasts, I think. And yeah, it's gorgeous. And this time it's silver hardware. This one is gold hardware. Is not a big deal because you only see the gold hardware here. I would have preferred silver, and Marc Jacobs come later with a lilac one, another gorgeous violet with silver hardware, but I love it so much. I do not take the lilac one. I think it's not good to have two bags in the nearly same colors. So, and I love it so much, this one, because really the shade is perfection. And but I'm happy to add this one with silver hardware. So guys, I'm really happy. It turns even more beautiful than on the website. What can I say more? I think it will be one of my bags for spring summer, because yes, I love tiny bags, and I think this one is really perfection for running errands and to go visit and so on. If you have any question, guys, please do not hesitate to write in the comment section. I will be more than happy. If you haven't subscribed to my channel yet and you are a returning viewer, please do. You see, I'm a nice girl. No, really, if you love bags, you are in the right place. And do not also forget to give a thumbs up and click on the bell to not miss any of my coming videos. Yes, that's all for today. Thanks for watching. Have a great day. Take care and see you next time. Bye, guys.
Guys, something I forgot to mention, I also love the fact that you see the writing, the tote bag, it's nearly the same color. So, okay, the light is not good, it seems it appears really strong, but in fact, it's not, it's really not. I hope I can do in the sunshine some pics later, but I love the fact it's discreet. It's really discreet. Et maintenant, la version française. Bonjour les francophones, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis toute excitée parce que c'est une vidéo unboxing et pas de n'importe quel sac. Alors je vais vous raconter, malheureusement je ne peux pas vous remontrer l'unboxing, donc si vous voulez juste voir comment je l'ai déballé, retournez au début de la vidéo, puis revenez maintenant. Voilà, alors c'est un sac pour la petite histoire. Je l'ai vu, la toute première fois qu'il est sorti en couleur rouge pour la nouvelle année lunaire. Et je l'ai trouvé terrible, j'ai trouvé que c'était une super idée. Mais ayant beaucoup de sacs rouges, je me suis dit je vais attendre un petit peu s'il y a d'autres couleurs qui vont sortir. Et effectivement, d'autres couleurs sont arrivées. Alors pour la France, au tout début, on a eu rouge, noir, blanc et rose. Et le rose, c'est une tuerie, il s'appelle Candy. Voilà, comme Longchamp, Longchamp Candy. Et après, j'ai appris par une amie, je vous mets son Instagram et sa chaîne YouTube, allez la voir et abonnez-vous à sa chaîne. Elle fait des petites vidéos, mais adorables, elle a une collection de dingue. Et elle nous a informé des prochaines couleurs qui allaient arriver. Et les prochaines couleurs, c'était un orange de fou, un bleu aussi dingue et un vert incroyable. Ça a été vraiment difficile de choisir parmi ces couleurs parce qu'elles sont toutes très jolies. Donc en fait, moi j'ai sélectionné la couleur qui m'intéressait le plus, mais en fait elles m'intéressaient toutes. Et j'ai réfléchi à ce que j'avais déjà, ce que j'avais pas et ce qui irait le mieux avec ma garde-robe. Et tout ça pour vous dire, finalement j'ai pris cette couleur-là et je regrette pas. Ta-la, ta-ta-ta-ta-ta. Je vous présente le Micro Tote Bag de chez Marc Jacobs dans la couleur Spring Blue. Et les amis, je vais vous dire, je suis pas déçue de la couleur. Je sais pas si la lumière lui rend justice. C'est un bleu de dingue. C'est un bleu de dingue. J'habite en Provence. C'est exactement le ciel bleu en Provence. Il a cette couleur. Donc c'est un truc de fou. En plus, il est... Voilà, la métallerie est en argent et j'adore. Et pour un sac micro, les amis, regardez tout ce qu'il peut contenir. Il peut contenir tout ça. Je vais vous le sortir dans un instant. Voilà, donc deux petites anses. C'est le même principe que les tote bags traditionnels en mini, small, medium, large, enfin voilà, de chez Marc Jacobs. Donc deux anses, une bandoulière qui est réglable et amovible. Alors moi j'en ai un, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai le mini, la bandoulière. Je m'en sers pas parce que ce système-là, ça me plaît pas trop. On verra sur lui si je la laisse ou pas, à voir. Et voilà, la seule différence qui est notable, enfin les seules différences, en fait il y en a deux, les seules différences notables, c'est que ici sur les autres versions, vous avez un aimant pour maintenir, voilà, vous avez un aimant là et un aimant là, où je vous ai montré, et ça maintient un petit peu, c'est pas un truc super fort, mais ça maintient quand même votre fermeture. Donc ça c'est la première différence. La deuxième différence, et en même temps je vais vous montrer ce que contient le sac. Donc dans ce sac j'ai pu mettre un stylo, j'ai pu mettre mon portefeuille compact qui est quand même de taille raisonnable, ma petite pochette, un petit notebook, petit carnet, mon porte-monnaie foulonné qui est en bleu saphir, regardez bleu saphir, blue spring. Ah, j'adore, ça va super bien ensemble. Et hop, je vous le tourne, comme ça vous avez l'inscription. Et vous avez aussi mon porte-carte, mes clés, que je vais mettre là, hop, et des mouchoirs. Donc vous pouvez le voir, franchement pour un sac micro, c'est une contenance de dingue. Et voilà, donc la deuxième différence, c'est que vous avez un compartiment très large, mais vous n'avez pas de poche. Sur les autres, il y a une poche. Voilà, et là, alors je suis désolée, ça se voit pas très bien la caméra, mais c'est bleu marine l'intérieur, c'est pas noir, c'est bleu marine.
Donc voilà, hormis ces deux différences, l'aimant et la poche, c'est le même. Le cuir, oh le cuir, un plaisir à toucher, vraiment un plaisir. Voilà, quoi vous dire de plus? Ben moi j'en suis fan, hein. Franchement, j'aimais bien aussi les sacs micro de chez Mulberry. Mais alors pour le coup micro, c'est micro chez eux, c'est vraiment, j'ai bien regardé les détails, après c'est des trucs comme ça, style vous mettez un porte-carte, c'est fini. Je trouve ça très mignon, mais pour le prix, voilà, j'aimerais vraiment avoir quelque chose dont je puisse me servir. Donc ça tombe très bien que chez Marc Jacobs, le micro, bah, ce soit un sac juste petit, ça tombe très bien. Et puis voilà, alors je vais vous montrer celui que j'ai déjà chez Marc Jacobs. Il y a la vidéo de l'unboxing et d'autres vidéos par rapport à ce sac, donc je vous les mettrai en lien. Lui, c'est le mini. Alors déjà, le mini, regardez la taille, et lui, c'est le micro. Alors, ça me fait sourire hein, parce que ben, moi, je les aurais pas du tout appelés comme ça. Lui, je l'aurais appelé le petit, lui, je l'aurais appelé le médium, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, micro et mini. Voilà. Et oui, pour vous expliquer donc... Le magnète, il est là, l'aimant. Vous voyez, d'ailleurs, on le voit. Regardez, on le voit. Et là, c'est aimanté aussi. Et clac. Vous avez entendu? Voilà, là, c'est l'aimant. Et voilà, et la poche. Et la poche, elle est là. Vous voyez? Là, il y a une poche. Ça n'y est plus dans le micro. Mais à la limite, c'est un peu normal parce que, bon, il est plus petit, ça aurait pris un peu de place. Donc voilà, moi déjà lui j'en étais fan, hein, c'est la couleur égale orchide. C'est un violet lilas parfait, lavande, il est... enfin, voilà, moi je l'ai acheté pour la couleur aussi. Bon, je ne regrette pas parce qu'il est parfait ce sac, mais vraiment adorable. Et lui là, le Spring Blue, bah, c'est une tuerie. Il coûte 360 €, je l'ai commandé directement sur le site Marc Jacobs. C'était la première fois que je commandais sur Marc Jacobs et si vous avez vu, c'était un emballage, mais vraiment comme ça. Tout était super bien emballé, mais vraiment chaque partie du sac, ça m'a pris un temps de dingue pour le déballer. Donc vraiment, voilà, un emballage soigneux. C'est arrivé très très vite, pourtant le colis vient des États-Unis. Ça m'a un peu épatée parce que je pensais que Marc Jacobs avait... voilà, un entrepôt en Europe et que voilà, après ils dispatchaient un peu toutes les commandes. Pas du tout, ça vient des États-Unis. C'est envoyé par DHL et j'ai passé la commande, je l'ai reçue sous 5 jours. Donc ça a traversé une bonne partie de la planète sous 5 jours. Donc vraiment top. Top, top, top. Voilà, alors après concernant le prix, voilà, 360 c'est un prix, on est d'accord. Maintenant c'est un vrai sac. Et comme vous avez vu, il contient plein de choses. Il est tout cuir, enfin franchement, je suis plutôt contente. C'est sûr que s'il avait mis un peu moins cher, parce que voilà, le mini, il est à 440, là on est à 360. Ah oui, quelque chose. Cette couleur-là est à 360. Pareil pour le citronnelle et le scorch orange. Ils sont à 360. Par contre, le candy aussi, le rose, 360. Par contre, les autres couleurs, blanc, noir, rouge et le pétale pink, c'est un rose poudré, ils sont à 390. Je suppose que ces couleurs-là sont des couleurs limitées. Forcément, ils les ont fait moins cher, mais elles seront limitées. Voilà, après, ce sont les couleurs qui partiront et feront place à d'autres couleurs. Donc voilà, si vous voulez vraiment ce bleu-là, d'ailleurs, Dawn, je vais vous mettre sa chaîne, abonnez-vous aussi à sa chaîne. Elle a aussi commandé celui-là. Bon, elle l'a eu avant moi parce que étant aux États-Unis, ils ont eu toutes les couleurs avant. Donc si vous voulez aller voir aussi sa vidéo, n'hésitez pas. Et mais voilà. Moi, c'est vraiment sur celui-là parce que le vert, il est magnifique, mais j'ai déjà beaucoup de sacs verts. Le orange, j'ai aussi des sacs orange. Le blanc, je le trouve terrible. En plus, c'est blanc avec métallerie argentée. Mais blanc, j'ai peur. J'ai vraiment peur pour salir. J'ai aussi mon bowling Longchamp blanc. Donc, je me dis, est-ce que j'ai besoin de tant de sacs que ça blanc? Donc, voilà. Et le rose, il est magnifique, mais il est plus disponible pour l'instant en Europe. Ah oui, voilà. J'ai oublié de vous montrer. Bien entendu, il vient avec son petit dust bag. Voilà, vous avez un petit dust bag.
Voilà pour la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Si vous êtes quelqu'un qui vient souvent sous ma chaîne et qui n'est pas encore abonné, eh ben, je t'en prie, mon ami, abonne-toi. Ça fait plaisir, moi ça me motive. Et puis si tu aimes les sacs, bah, tu sais qu'ici tu es à la bonne place. Restez connectés parce que d'autres vidéos vont venir, hein, ça n'arrête pas. et puis bah, surtout, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Tout ça pour le déballer. Tout ça.